Also drink Om Achyudaya Namaha, Anantaya Namaha, Govindaya Namaha. Achyudaya Namaha, Anantaya Namaha, Govindaya Namaha. Touch on forehead. You can adopt chanting kumkum. Take place. Please take. Please take. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Amriteshwari Namaha. Yashtuklam Viradhiram Vishnum Shashivarnam Chadurbhujam Prasannabadanam Dhyayed Sarvavighna Upashantaye Prananayamya Bhurbhuvasvarom Mamopata Samasta Duridakshayadvara Shri Parameshwara Parameshwari Prityartham Tadeva Lagnam Sudinam Tadeva Tarabalam Chandrabalam Tadeva Lakshmi Padehe Vani Padehe Gauri Padehe Anghayugam Smarami Apavitra Pavitrova Sarvavastham Gadopiva Yahasmaret Pundarikaksham Saha Bahya Abhyantara Chujihi Manasam Vachikam Karmana Samuparjidam Papam Tadashri Vishnu Smaranena Eva Vipohati Nasamshayaha Om Namo Narayanaya Srimad Bhagavato Mahapurushasya Vishnoho Ajnaya Pravartamanasya Adya Brahmane Jidya Parardhe Sri Shvetavaraha Kalpe Vaivasvatamanyuntare Ashtavimshaditame Kalau Yuge Prathame Pade Jambudvipasya Bharadavarshasya Upadvibhakhye Swaranaprasthakhe Simhapuri Namadeshe Asmin Vartamane Prabhavadishashti Samvatsaranam Madhye Shri Parabhavanama Samvatsare Uttarayane Vasantaradau Meshamase Asmin Dine Ravivasare Shukla Pakshatudiyayam Shubha Tithau Kritika Nakshatrayukta Shubha Dine Vindina Yajamananam Shri
Shri Chitra Devi Pushya Nakshatrayuktayaha Shekhar Purvaproshtavada Nakshatrayuktasya Sadhika Shadabhishek Nakshatrayuktayaha Sugadan Ashwani Nakshatrayuktasya Julia Rose Bharani Nakshatra Yuktayaha France Wavil Lila Siddharth Tiruvadira Nakshatrayuktasya Siddharth Lila Puram Nakshatrayuktayaha Jacob Stewart Hasta Nakshatrayuktayaha Olia Stewart Kritika Nakshatrayuktayaha Epan Stewart Lolia Fos Uttarashadha Nakshatrayuktasya Sarvesham Atmanah Kayika Vachika Samsargiga Jnada Sprishtva Sakala Papakshayartham Kshema Staijya Vijaya Vijaya Ayuhu Arogya Aishwaryanam Abhivardhyatam Acharya Mukhena Adya Kritika Nakshatra Pujana Vishesha Nutana Varsha Prarambha Pujanadikam Akshaya Tridiya Velayam Mahalakshmi-Nārāyaṇa Pūjanam Adya Karishye Om Amriteshwarye Namaha Om Namo Nārayaṇaya Om Shri Mahalakshmi Namaha. We have to can help. Om Hri Shrim Gum Gurubhyo Namaha
Om Amrideshwarye Namaha. Om Amrideshwarye Namaha. Om Amrideshwarye Namaha. Om Aim Hrim Shrim Klim. Om Aim Hrim Shrim Klim Mahalakshmi Namaha. Aim Hrim Shrim Klim Mahalakshmi Namaha. Mahalakshmi Namaha. Hold this. Take left hand. Take one. Om Hrim Shrim Mahalakshmi Namaha. Aim Hrim Shrim Klim 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 Mahalakshmi Namaha. Om Amrideshwarye Namaha. Om Amrideshwarye Namaha. Om Amrideshwarye Namaha. Amrideshwarye. ഇങ്ങനെ can take and then do. There is. It's done. Take flowers in hand and in presence of Ma. Om Namaha. Om Namaha. Om Namaha. Om. Om Soham Hamsaya Vitmahe Paramahamsaya Dhimahi Tanno Hamsa Prachodayat. Ahe Shrim Gum Gurubhyo Namaha. Ehi Shri Guru Murti Bhagavati Agacha Agachom Avahayami Namaha. Ahe Shrim Gum Gurubhyo Namaha. Amrideshwarye Avahida Bhava Samstavida Bhava Saniruddha Bhava Sanidhyam Guru Guru Prasida Prasida. Aim Hrim Shrim Gum Gurubhyo Namaha. Gam Hridayaya Namaha. Gim Shirase Swaha Gum Shikhayi Aushad. Gaim Kavajaya Hum Gaum Netratrayam Bhyam Aushad. Om Dikshinam Urtrishi Gayatrish Chandaha. Shri Guru Vadugamba Devada Asanamidam Swagadamastu. Padyamidam Arghamidam Achamaniyamidam Athuparkamidam Punarachamaniyamidam Snanamidam Punasnanamidam Vastramidam Angavastramidam Yajno Bhavidamidam Bhushanamidam Madhyamidam Arghamidam Achamaniyamidam. Ahe Shrim Gum Guru Vadugamba Devadayi Namaha. Take flowers in hand. Lakṣmī-Nārāyaṇa. Om Namaha, Om Namaha, Om Namaha, Om Jidam De Pundarīkākṣā. Namaste Vishwabhavana Subramanya Namaste Stu Namah Purusha Purvajaha. Om Mahalakshmī-ja Vitmahe Vishnupatnī-ja Dhīmahi Tanno Lakṣmī Prachodayāt. Om Aim Hrim Shrim Klim Lakṣmī-Nārāyaṇa Bhyam Namaha. Aim Shrim Klim Lakṣmī-Nārāyaṇa Bhyam Namaha. Aim Shrim Klim Lakṣmī-Nārāyaṇa Bhyam Namaha.
ഏഹി ശ്രീ ലക്ഷ്മീനാരായണ മൂർത്തി ഭഗവൻ ആഗച്ചോം ആവാഹയാമി നമഃ. ഓം ആവാഹിതോ ഭവ സംസ്ഥാപിതോ ഭവ സന്നിരുദ്ധോ ഭവ സാന്നിധ്യം കുരു പ്രസീദ. ഓം നമോ നാരായണായ. ഓം നമോ നാരായണായ. ഓം നമോ നാരായണായ. ഓം ഹൃദയായ നമഃ. നം ശിരസേ സ്വാഹം. ഓം ശിഖായേ ഔഷഡ്നാം കവചായ. ഓം രാം നേത്രത്രയാഭ്യാം ഔഷഡ്യാസ്ത്രായ ഭട്നം ഉദരായ നമ. യം പൃഷ്ഠായ നമ. സാധ്യനാരായണ ഋഷി ദേവി ഗായത്രിശ്ചന്ദഃ പരമാത്മാ ദേവത. ഓം ഭൃഗുഋഷി ഗായത്രിശ്ചന്ദഃ മഹാലക്ഷ്മിർദേവത. ഓം ഭാസ്വത് സഹസ്രപ്രഭമരിതര കൗമോദഗീ പങ്കജാനി ദ്രാഘിഷ്ഠൈർബാഹുദണ്ഡൈർദധതമജിതമാപീതവാസോവസാനം ധ്യായത്സ്പായത് കിരീടോജ്വല മകുടമഹാകുണ്ടലം വന്യമാല വത്സശ്രീ കൗസ്തുഭാഢ്യം സ്മിതമധുരമുഖം ശ്രീധരാ ശ്ലിഷ്ടഭാഷ്യം. ഓം അരുണാം കരുണാതരംഗിതാക്ഷീം ധൃതഭാഷാങ്കുശപുഷ്പബാണചാപാം അണിമാതിഭിരാവൃതാം മയൂഖേഃ അഹമിത്യേവ വിഭാവേ മഹേശ്യം മഹേശ്വരീം ക്ലീം മഹാലക്ഷ്മീ നമഃ. ലക്ഷ്മീനാരായണാഭ്യാം നമഃ. പാദ്യമിതം അർഘ്യമിതം ആചമനീയമിതം. ഹരേ ശ്രീം ക്ലീം ഹരേ ശ്രീം ഗും ഗുരുപാദുകാംബായേ നമഃ. ഹരേ ശ്രീം ഗും ഗുരുപാദുകാംബായേ നമഃ. ഹരേ ശ്രീം ഗും ഗുരുപാദുകാംബായേ നമഃ. ഓം മഹാലക്ഷ്മീ നമോ. ഓം ലക്ഷ്മി. ഹരേ ശ്രീം ക്ലീം ലക്ഷ്മീനാരായണാഭ്യാം നമഃ. ഹരേ ശ്രീം ക്ലീം ലക്ഷ്മീനാരായണാഭ്യാം നമഃ. ഹരേ ശ്രീം ക്ലീം ലക്ഷ്മീനാരായണാഭ്യാം നമഃ. ഓം ഹരേ ശ്രീം ഗും ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഹരേ ശ്രീം ഗും ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഹരേ ശ്രീം ഗും ഗുരുപാദുകാംബായേ നമഃ. ഓം ഹരേ ശ്രീം ക്ലീം മഹാലക്ഷ്മീനാരായണാഭ്യാം നമഃ. ഹരേ ശ്രീം ക്ലീം ലക്ഷ്മീനാരായണാഭ്യാം നമഃ. ഹരേ ശ്രീം ക്ലീം ലക്ഷ്മീനാരായണാഭ്യാം നമഃ. ഹരേ ശ്രീം ഗും ഗുരുപാദുകാംബായേ നമഃ. ഹരേ ശ്രീം ഗും ഗുരുപാദുകാംബായേ നമഃ. ഹരേ ശ്രീം ഗും ഗുരുപാദുകാംബായേ നമഃ. ഹരേ ശ്രീം ക്ലീം ലക്ഷ്മീനാരായണാഭ്യാം നമഃ. ഹരേ ശ്രീം ക്ലീം ലക്ഷ്മീനാരായണാഭ്യാം നമഃ. ഹരേ ശ്രീം ക്ലീം ലക്ഷ്മീനാരായണാഭ്യാം നമഃ. ഓം നമഃ. ഓം ഹരേ ശ്രീം ഗും ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഹരേ ശ്രീം ഗും ഗുരുപാദുകാംബായേ നമഃ. ഹരേ ശ്രീം ഗും ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഹ്രീം ശ്രീം ഗും ഗുരുപാദുകാംബായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ മഹാദേവ്യേ നമഃ. ഹരേ ശ്രീം ക്ലീം ലക്ഷ്മീനാരായണാഭ്യാം നമഃ. ഹരേ ശ്രീം ക്ലീം ലക്ഷ്മീനാരായണാഭ്യാം നമഃ. ഹരേ ശ്രീം ക്ലീം ലക്ഷ്മീനാരായണാഭ്യാം നമഃ. ഹരേ ശ്രീം ഗും ഗുരുപാദുകാംബായേ നമഃ. ഹരേ ശ്രീം ഗും ഗുരുപാദുകാംബായേ നമഃ. ഹരേ ശ്രീം ഗും ഗുരുപാദുകാംബായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ മഹാദേവ്യേ നമഃ. ഹരേ ശ്രീം ക്ലീം ലക്ഷ്മീനാരായണാഭ്യാം നമഃ. ഹരേ ശ്രീം ക്ലീം ലക്ഷ്മീനാരായണാഭ്യാം നമഃ. ഹരേ ശ്രീം ക്ലീം ലക്ഷ്മീനാരായണാഭ്യാം നമഃ. രം അഗ്ന്യാത്മനാ ദീപം സന്ദർശയാമി നമഃ. ഓം നമഃ. ഓം നമഃ. ഓം ഭൂർഭുവസ്വഃ. ഓപ്പൺ ഫുഡ് പ്ലീസ്. ഓം ഭൂർഭുവസ്വഃ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത്. ഓം ഭൂർഭുവസ്വഃ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത്. ജ്യേഷ്ഠായേ നമഃ. ഓം ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മി.
close. Dvadashagandrosham. Mandrachamanam achamaniyam samarpayami namahom padyamidam arghamitam achamaniyamitam. Dvadashagandrosham mandrachamanam achamaniyam samarpayami namaha padyamidam arghamitam achamaniyamitam. Om Shrim Gum Gurupadugabhyam namaha. Shrim Gum Gurupadugabhyam namaha. Shrim Gum Gurupadugabhyam namaha. Om Shrim Klim Mahadevyai namaha. Shrim Klim Lakṣmī-Nārāyaṇa namaha. Shrim Klim Lakṣmī-Nārāyaṇa namaha. Shrim Klim Lakṣmī-Nārāyaṇa namaha. Shrim Gum Gurupadugabhyam namaha. Shrim Gum Gurupadugabhyam namaha. Shrim Klim Lakṣmī-Nārāyaṇa namaha. Shrim Klim Lakṣmī-Nārāyaṇa namaha. Shrim Gum Gurubhyo namaha. Shrim Gum Gurupadugabhyam. Shrim Klim Lakṣmī-Nārāyaṇa namaha. Shrim Klim Lakṣmī-Nārāyaṇa namaha. Shrim Klim Lakṣmī-Nārāyaṇa namaha. Om Shrim Gum Gurubhyo namaha. Shrim Gum Gurubhyo namaha. Shrim Gum Gurubhyo namaha. Om Shri Mahadevyai namaha. Shrim Klim Lakṣmī-Nārāyaṇa namaha. Shrim Klim Lakṣmī-Nārāyaṇa namaha. Shrim Klim Lakṣmī-Nārāyaṇa namaha. Om Shrim Gum Gurupadugambhāyai namaha. Shrim Gum Gurubhyo namaha. Shrim Gum Gurupadugabhyam namaha. Om Shri Mahadevyai namaha. Om Shrim Klim Lakṣmī-Nārāyaṇa namaha. Shrim Klim Lakṣmī-Nārāyaṇa namaha. Shrim Klim Lakṣmī-Nārāyaṇa namaha. Om Lidugādi Samastarajopacharan Samarpayami namaha. Om Lidugam Samarpayami Abhubam Samarpayami Balambu Samarpayami Karpurādi Saidam Tambulam Samarpayami Nirtam Samarpayami Vadyam Samarpayami Gīdam Samarpayami Chatra Chamarādi Sarvarajopacharan Samarpayami. Adyevam grahaguna-visheshena vishishtāyām shubha-tithau kritika nakshatrayukta akshaya-tridiyāyām shubha-tithau sarveshām Shri Chitra-devi Pushya-nakshatra-shekhar Purorutadi Sadhika Shadabhishek Sugudan Ashwini Julia Rose Bharani Francois Anuradha Suresh Menon Shadabhishek Jigna Pandya Jignesh Pandya Trivonam Makararashau Jadasya Kavida Somashekaran Sravishta Makararashau Jatayaha Saumya Jignesh Utratadi Meenarashau Jatayaha Sairam Jignesh Revati Meenarashau Jadasya Chu Aishan Jatsna Hoska Namatheyasya Sindhu Jairaj Jatsna Nilesh Manohar Patil Anusham Sindhuri Jairaj Pushya Nakshatra Yuktasya Hemalada Shivakumar Chandramurti Purushtadi Hemalada Pushya Dev Pavan Utram Nakshatra Yuktasya Rupavati Prakash Puradam Darshini Pururutadi Laya Prakash Rohini Dinesh Puram Nakshatra Yuktasya Rupavati Ashlesha Nakshatra Yuktaya Radha Pudar Shara Satna Pudar Agastya Pudar Lakshya Padar Namtheyasya Siddharth Leela Puram Leela Siddharth Tirvatira Sudebdharan Pura Proshtabhata Suryadharan Shadabhishak Shaila Sundar Shravishta Bharad Uttiram Ailisha Ailyam Malarkudi Anusham Nakshatra Yuktaya Saima Puyam Vijay Kumar Vishakam Dhanusha Pura Proshtabhata Krishna Nutradam Aditya Ashlesha Gita Puradam Nakshatra Yuktaya Hadrech Smoliski Bhrani Vladlo Smoliski, Ampert Smoliski, Elizabeth Smoliska, Namnyayaha Gayatri, Bubdho, Thanishta Nakshatra Yuktayaha, Vaishali, Bundho, Mrigashisha Nakshatra Yuktayaha, Anumarit, Paktiman, Fines Verbally,
Anuradha Nakshatrayuktasya Kartigen Rudren Katyayini Rudren Suresh Menon Makariam Katyayini Puraprashtabada Vishal Puram Keshavhastam Nakshatrayuktasya Ramani Shadabhishat Gurukripa Puraprashtabada Alnakya Arthur Vasilov Namathayasya Ashwini Nakshatrayuktasya Lili Nadarajan Puraprashtabada Ashorutram Mila Anisham Janesh Rohini Nakshatrayuktayaha Lama Raus Laura Ajaus Pushya Lama Raus Mrigashir Lima Ajaus Kritika Maya Roveha Mrigashir Nakshatrayuktayaha Jayadharan Maulam Anushadharan Rohini Eknath Moolam Shamadharan Trivonam Sagardharan Puradam Balachandran Trivatra Ushautram Janani Puraprashtabada Nantini Puram Sham Bharani Nakshatrayuktaya Sharala Nayar Utradam Nakshatrayukta Kathleen Annie McNall Puram Shankar Triketa Trixie Punardam Milsa Makariam Taniya Makam Nakshatrayuktaya Regunathan Kritika Basanta Kumari Puram Sharan Manikanda Shadabhishek Kishant Manikandan Makariam Nakshatrayukta Yuktasya Sachidanandan Puram Lakshmi Tradam Uma Puraprashtabadajim Puyam Shamini Murti Dhanishta Prashant Anusham Archana Ashwati Vismay Vishakham Anupam Ashwati Nakshatrayuktasya Shelim Shravana Jasilo Mrikashesha Usha Menon Moolam Anuradha Sakudumbasya Kritika Satyan Sakudumbasya Ashwati Dhanya Sakudumbasya Ashwati Nakshatrayuktayaha Sapu Swati Prasadam Bharani Achyut Kritika Anugrah Kritika Pradeep Kumar Anusham Sachida Utram Pavan Anusham Atira Ashlesha Arun Kumar Ailyam Akash Tiruvonam Meera Puraprashtabada Ayappan Utram Suresh Puradam Usha Kumar Kumari Astam Sneha Tiruvonam Sanjay Makariam Harish Puyam Aparda Moolam Sachit Menon Prohini Rakshma Menon Swati Amritesh Menon Anusham Anyuta Menon Punardam Nakshatra Yuktasya Yuktayaha Balasubramanian Utram Indra Devi Anusham Darshan Puraprashtabada Darshini Utratadi Jatsna Huska Shashi Sakudumbasya Jatsna Mani Puram Viji Makam Atira Ashwati Ashwin Ashwati Ranjan Puyam Navin Utram Sema Hastam Diksha Mridashwati Rajeshwari Lankovan Anusham Sukanda Sen Gupta Gita Sen Gupta Satvik Sen Gupta Snigdha Sen Gupta Navdesya Julia Rose Bharani Arun Tiruvonam Shri Hari Mrikashirsham Subhadra Rohini Kannan Bharani Sudhir Soman Bharani Shriba Utradam Kiran Sudhir Ashwati Jacob Shrivat Artha Ulli Shrivat Kritika Eben Shrivat Chloya Fo Sutra Shadha Nakshatra Yuktayaha Usha Bhaskar Tiruvonam Bhaskar Utram Utradam Kavita Moolam Nakshatra Yuktayaha Catherine Sukhada Barbinik Dhanishta Shravishta Alexander Dinanath Ardra Tirivatra Nakshatra Yuktayaha Sandran Raju Parthasaradi Dhanakumari Sakudumbasya Muralidharan Makam Shri Vidya Rohini Shri Dev Ashwani Madhav Mathuri Utratadi Utram Prasanna Dayanantan Makam Swapna Ram Kumar Hastam Ram Kumar Chitra Ananya Swati Prasanna Dayanantan Babu Bai Maya Namnyayaha Sakudumbasya Swapna Ram Kumar Manaswini Makam Aush Anilam Yogeshwari Krishnasamy Yogeshwari Puram KN Manoharan Revati Bharat Ashlesha Bhavana Punarpushya Yoga Prakash Irene Anusham Yoga Prakash Hastam Ranchani Anusham Amrita Mrigashirsham Hariharan Ashwati Preeti Puram Dakshina Tirivatra Shivani Revati Navin Utram Sema Hastam Dikshida Dikshamrita Ashwati Leshamrita Puram Nitya Anusham Krishnan Ailyam Patma Utratadi Amtiya Anusham Shana Babu Trivonam Gurudev Kaur Moolam Shri Vidya Makam Vinay Puradam Dachina Rodgius Alvus
Sri Silvia Sor, Paula Sor, Flapno, Rodriguez Alves, Claudia Rodriguez Alves, Makha Nakshatrayuktas, Sunil Kumar Prijas, Puradam Nakshatrayuktasya, Siddhartha Leela, Leela Siddhartha, Tirvatirapuram, Radha Pudar, Sarab Pudar, Agastya Pudar, Lakshya Pudar, Prakashan, Triketa, Pamela, Puradam, Priyanka, Makam, Aishwarya, Revati, Anusha Raja, Revati, Vignesh, Vishakam, Krishna Spekman, Lorca Bond, Veda Bond, Pushya, Carolina Vlodak, Chadabhishek, Sarala Trivatira, Ramesh Nair, Revati, Govind, Chadabhishek, Siddharth Moolam, Gita, Ramesh Ashwati, Sharanya Namashivayam, Kete, Jayalakshmi Utram, Saraswati Makam Namashivaya Manusham, Maruk Moro, John Moro, Lintel Moro, Gloria Wells, Nico, Swati, Dina, Makha, Nantita Makha, Vaibhavi, Swati, Satyanarayanan, Punarpushya, Sainaho, Namthesya, Rajan Menon, Sakutumbasya, Bala Subramanyam Namathesya, Sakutumbasya, Sarvesham, Atmanaha, Kaika, Vachiga, Samsargiga, Nyada, Sprishtvas, Sprishta Sagala Papakshayartham, Kshema, Sthairya, Vijaya, Vijaya, Ayuhu, Arogya, Aishwaryanam, Abhivardhyartham, Samastha Manglavaptyartham, Shri Matuhu, Kripakadaksha Siddhyartham, Lakṣmī-Nārāyaṇa Pūjā, Adya Acharya Mukhena, Vishesha Puja, Ashtottara, Trisathi, Archanatikam, Adya Karishye, Om Amriteshwarye Namaha, Om Shri Lakṣmī-Nārāyaṇa Bhyam Namaha. ध्यायामो धवलावगुण्डनवतीं तेजोमयीं नैष्टिकीं स्निग्धापाङ्गविलोकिनीं भगवतीं मन्दस्मितश्रीमुखीं वात्सल्यामृतवर्षिणीं सुमधुरं सङ्कीर्तनालापिनीं श्यामाङ्गीं मधुसिक्तसूक्तिम् अमृतानन्दात्मिकामीश्वरीम् ॐ अमृतेश्वर्यै नमः ॐ अमृतेश्वर्यै नमः ॐ अमृतेश्वर्यै नमः ॐ पूर्णब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः ॐ सच्चिदानन्दमूर्तये नमः ॐ आत्मारामाग्रगण्यायै नमः ॐ योगलीनान्दरात्मने नमः ॐ अन्तर्मुखस्वभावायै नमः ॐ तुर्यतुङ्गस्थलीजुषे नमः ॐ प्रभामण्डलवीतायै नमः ॐ दुरासदमहौजसे नमः ॐ तत्तदिग्वस्तुकालादिसर्वावच्छेदराशये नमः ॐ सजातीयविजातीयस्वीयभेदनिराकृते नमः ॐ वाणीबुद्धिविमर्यायै नमः ॐ शश्वतव्यक्तवर्त्मने नमः ॐ नामरूपादिशून्यायै नमः ॐ शून्यकल्पविभूतये नमः ॐ षडैश्वर्यसमुद्रायै नमः ॐ दूरीकृतषडूर्मये नमः ॐ नित्यप्रबुद्धसंक्षुप्तनिर्मुक्तात्मप्रभामुचे नमः ॐ कारुण्याकुलचित्तायै नमः ॐ त्यक्तयोगसुषुप्तये नमः ॐ खेरलक्ष्मावतीर्णायै नमः ॐ मानुषस्त्रीवबुर्भृते नमः ॐ धर्मिष्ठसुगुणानन्ददमयन्ती स्वयंभुवे नमः ॐ मातापितृचिराचीर्णपुण्यपूरबलात्मने नमः ॐ निःशब्दजननी गर्भनिर्गमाद्भुतकर्मणे नमः ॐ काली श्रीकृष्णसङ्घाषकोमलश्यामलतुषे नमः ॐ चिरनष्टपुनर्लब्धभार्गवक्षेत्रसंवदे नमः ॐ मृतप्रायभृगुक्षेत्रपुनरुत्थिततेजसे नमः
ॐ सौशील्यादिगुणाकृष्टजङ्गमस्थावरायै नमः। ॐ मनुष्यमृगपक्ष्यादि सर्वसंसेविताङ्घ्रये नमः। ॐ नैसर्गिकतया तीर्थस्नानक्लिन्नान्दरात्मने नमः। ॐ दरिद्रजनदाहस्तः समर्पितनिजान्दसे नमः। ॐ अन्यवक्त्रप्रभुक्तानपूरितस्वीयकुक्षये नमः। ॐ सम्प्राप्तः सर्वभूतात्मस्वात्मसत्तानुभूतये नमः। ॐ अशिक्षितः स्वयं स्वान्तस्फुरत्कृष्णविभूतये नमः। ॐ अच्छिन्नमधुरोदारकृष्णलीलानुसन्धये नमः। ॐ नन्दात्मजमुखालोकनित्योत्कण्ठितचेतसे नमः। ॐ गोविन्दविप्रयोगाधिदावदत्तान्तरात्मने नमः। ॐ वियोगशोकसम्मूर्च्छा मुहुर्पतितवर्ष्मणे नमः। ॐ सारमेयादिविहितशुश्रूषालब्धबुद्धये नमः। ॐ प्रेमभक्तिबलाकृष्टप्रादुर्भावितशार्गिणे नमः। ॐ कृष्णालोकमहाह्लादध्वस्तशोकान्तरात्मने नमः। ॐ काञ्चीचन्द्रकमञ्जीरवंशीशोभिस्वभूदृशे नमः। ॐ सार्वत्रिकऋषिकेशसान्निध्यलहरीस्पृशे नमः। ॐ सुस्मेरदन्मुखालोकविस्मेरोद्भुल्लदृष्टये नमः। ॐ तत्कान्तियमुनास्पर्शहृष्टरोमाङ्गयष्टये नमः। ॐ अप्रदीक्षितसम्प्राप्तदेवीरूपोपलब्धये नमः। ॐ पाणिपद्मसुभद्वीणा शोभमानाम्बिकादृशे नमः। ॐ देवी सद्यस्तिरोधानतापव्यथितचेतसे नमः। ॐ दीनरोदननिर्घोष्यदीर्णधिक्कर्णवर्त्मने नमः। ॐ त्यक्तानपाननिद्रादिसर्वदैहिकधर्मणे नमः। ॐ कुररादिसमानीतभक्ष्यपोषितवर्ष्मणे नमः। ॐ वीणानिष्यन्दिसङ्गीतलालितश्रुतिनालये नमः। ॐ अपारपरमानन्दलहरीमग्नचेतसे नमः। ॐ चण्डिकाभीकराकारदर्शनालब्धशर्मणे नमः। ॐ शान्तरूपामृतच्छरी पारणानिर्वृतात्मने नमः। ॐ शारदास्मारकाशेषस्वभावगुणसम्पदे नमः। ॐ प्रतिबिम्बितचान्द्रेय शारदोभयमूर्तये नमः। ॐ तन्नाडकाभिनयन नित्यरङ्गेतात्मने नमः। ॐ चान्द्रेय शारदाकेळिकल्लोलितसुधाप्तये नमः। ॐ उत्तेजितभृगुक्षेत्रदैवचैतन्यरंहसे नमः। ॐ भूयप्रत्यवरुद्धाश्च दिव्यसंस्कारराशये नमः। ॐ अप्राकृताद्भुतानन्दकल्याणगुणसिन्धवे नमः। ॐ ऐश्वर्यवीर्यकीर्तिश्रीज्ञानवैराग्यवेश्मने नमः। ॐ उपात्तबालगोपालवेशभूषाविभूतये नमः। ॐ स्मेरस्निग्धकटाक्षायै नमः। ॐ स्वैरादिश्रितवेदये नमः। ॐ पिञ्चकुण्डलमञ्चीरवंशिकाकिङ्गिणिभृते नमः। ॐ भक्तलोकाखिलाभीष्टपूरणप्रेरणेच्छवे नमः। ॐ पीठारूढमहादेवी भावभास्वरमूर्तये नमः। ॐ भूषणाम्बरवेश्यश्रीदीप्यमानाङ्गयष्टये नमः। ॐ सुप्रसन्नमुखाम्भोजवराभयदपाणये नमः। ॐ किरीटरशनाकर्णपूरस्वर्णपणीकृते नमः। ॐ जिह्वालीडमहारोगी बीभत्सवृणतत्वचे नमः। ॐ त्वग्रोगध्वंसनिष्णादगौराङ्गापरमूर्तये नमः। ॐ स्तेयहिंसासुरापानाद्यशेषधर्मविद्विषे नमः। ॐ त्यागवैराग्यमैत्रादिसर्वसद्वासनापुषे नमः। ॐ पाताश्रितमनोरूढदुसंस्काररहोमुषे नमः। ॐ प्रेमभक्तिसुधासिक्तसाधुचित्तगुहाजिषे नमः। ॐ सुधामणिमहानाम्ने नमः। ॐ सुभाषितसुधामुचे नमः। ॐ अमृतानन्दमय्याख्यां जनकर्णपुरस्पृशे नमः। ॐ तृप्तदत्तविरक्ताये नमः। ॐ नम्रार्पितबुभुक्षवे नमः।
ॐ उत्सृष्टभोगिसङ्गायै नमः। ॐ योगीसङ्गरंसवे नमः। ॐ अभिनन्दितदानादिशुभकर्माभिवृद्धये नमः। ॐ अभिवन्दितनिःशेषशिरजङ्गमसृष्टये नमः। ॐ प्रोत्साहितब्रह्मविद्यासम्प्रदायप्रवर्तये नमः। ॐ पुनरासादितश्रेष्ठतपोविपिनवृत्तये नमः। ॐ भूयो गुरुकुलवासशिक्षणोत्सुकमेधसे नमः। ॐ अनेकनैष्टिकब्रह्मचारिनिर्मातृवेधसे नमः। ॐ शिष्यसङ्ग्रामितस्वेयप्रौज्ज्वलब्रह्मवर्चसे नमः। ॐ अन्देवासिजनाशेषचेष्टापादितदृष्टये नमः। ॐ मोहान्धकारसञ्चारिलोकानुग्राहिरोचिषे नमः। ॐ तमक्लिष्टमनोविष्टस्वप्रकाशशुभाशिषे नमः। ॐ भक्तशुद्धान्तरङ्गस्थभद्रदीपशिखातुषे नमः। ॐ सप्रीतिभुक्तभक्तौघन्यर्पितस्नेहसर्पिषे नमः। ॐ शिष्यवर्यसभामध्यध्यानयोगविधिस्तवे नमः। ॐ शश्वलोकहिताचारमग्नदेहेन्द्रियासवे नमः। ॐ निजपुण्यप्रदानान्यपापादानचिकीर्षवे नमः। ॐ परस्वर्यापनस्वीयनरकप्राप्तिलिप्सवे नमः। ॐ रथोत्सवचलत्कन्याकुमारी मर्त्यमूर्तये नमः। ॐ विमोहान्नमनिर्भग्नभृगुक्षेत्रोजिगीर्षवे नमः। ॐ पुनस्सन्दानिदद्वैपायनसत्कुलतन्दवे नमः। ॐ वेदशास्त्रपुराणेतिहासशाश्वतबन्धवे नमः। ॐ मृगुक्षेत्रसमुन्मीलत्परदैवततेजसे नमः। ॐ देव्यै नमः। ॐ प्रेमामृतानन्दमये नित्यं नमो नमः। ॐ प्रेमामृतानन्दमये नित्यं नमो नमः। ॐ प्रेमामृतानन्दमये नित्यं नमो नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। अतिमधुरचापहस्ताम् अपरिमिताम् आमोदबाणसौभाग्याम् अरुणाम् अतिशयकरुणाम् अभिनवकुलसुन्दरीं वन्दे। ॐ ककाररूपायै नमः। ॐ कल्याण्यै नमः। ॐ कल्याणगुणशालिन्यै नमः। ॐ कल्याणशैलनिलयायै नमः। ॐ कमनीयायै नमः। ॐ कलावत्यै नमः। ॐ कमलाक्ष्यै नमः। ॐ कल्मषघ्नै नमः। ॐ करुणामृतसागरायै नमः। ॐ कदम्बकाननवासायै नमः। ॐ कदम्बकुसुमप्रियायै नमः। ॐ कन्दर्पविद्यायै नमः। ॐ कन्दर्पजनकापाङ्गवीक्षणायै नमः। ॐ कर्पूरबीडिसौरभ्यकल्लोलितकगुप्तडायै नमः। ॐ कलिदोषहरायै नमः। ॐ कञ्जलोचनायै नमः। ॐ कम्रविग्रहायै नमः। ॐ कर्मादिसाक्षिण्यै नमः। ॐ कारयित्र्यै नमः। ॐ कर्मफलप्रदायै नमः। ॐ एकाररूपायै नमः। ॐ एकाक्षर्यै नमः। ॐ एकानेकाक्षरकृतये नमः। ॐ एदत्यदित्यनिर्देश्यायै नमः। ॐ एकानन्दचिताकृतये नमः। ॐ एवमित्यागमाबोध्यायै नमः। ॐ एकभक्तिमदर्चितायै नमः।
ॐ एकाग्रचित्तनिर्ध्यादायै नमः। ॐ एषणारहिताधृतायै नमः। ॐ येलासुगन्धिचिकुरायै नमः। ॐ येनकूटविनाशिन्यै नमः। ॐ एकभोगायै नमः। ॐ एकरसायै नमः। ॐ एकैश्वर्यप्रदायिन्यै नमः। ॐ एकादपत्रसाम्राज्यप्रदायै नमः। ॐ एकान्तपूजितायै नमः। ॐ एधमानप्रभायै नमः। ॐ एकदनेकजगदीश्वर्यै नमः। ॐ एकवीरादिसंसेव्यायै नमः। ॐ एकप्राभवशालिन्यै नमः। ॐ ईकाररूपायै नमः। ॐ ईशित्र्यै नमः। ॐ ईप्सितार्थप्रदायिन्यै नमः। ॐ ईदृग्गित्तिविनिर्देश्यायै नमः। ॐ ईश्वरत्वविधायिन्यै नमः। ॐ ईशानादिब्रह्ममय्यै नमः। ॐ ईशित्वादष्टसिद्धिदायै नमः। ॐ ईक्षित्र्यै नमः। ॐ ईक्षणसृष्टाण्डकोट्यै नमः। ॐ ईश्वरवल्लभायै नमः। ॐ ईढिदायै नमः। ॐ ईश्वरार्थाङ्गशरीरायै नमः। ॐ ईशाधिदेवतायै नमः। ॐ ईश्वरप्रेरणकर्यै नमः। ॐ ईशताण्डवसाक्षिण्यै नमः। ॐ ईश्वरोत्सङ्गनिलयायै नमः। ॐ ईदिबाधाविनाशिन्यै नमः। ॐ ईहाविरहितायै नमः। ॐ ईशशक्त्यै नमः। ॐ ईशस्मिताननायै नमः। ॐ लकाररूपायै नमः। ॐ ललितायै नमः। ॐ लक्ष्मीवाणीनिषेवितायै नमः। ॐ लाकिन्यै नमः। ॐ ललनारूपायै नमः। ॐ लसद्दाडिमपाडलायै नमः। ॐ लसन्दिकालसल्भालायै नमः। ॐ ललाडनयनार्चितायै नमः। ॐ लक्षणोज्ज्वलदिव्याङ्ग्यै नमः। ॐ लक्षकोट्यण्डनायिकायै नमः। ॐ लक्ष्यार्थायै नमः। ॐ लक्षणागम्यायै नमः। ॐ लब्धकामायै नमः। ॐ लतातनवे नमः। ॐ ललामराजदलिकायै नमः। ॐ लम्बिमुक्तालताञ्छितायै नमः। ॐ लम्बोदरप्रसवे नमः। ॐ लभ्यायै नमः। ॐ लज्जाढ्यायै नमः। ॐ लयवर्जितायै नमः। ॐ ह्रीङ्काररूपायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारनिलयायै नमः। ॐ ह्रीं पदप्रियायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारबीजायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारमन्द्रायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारलक्षणायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारजपसुप्रीतायै नमः। ॐ ह्रीमत्यै नमः। ॐ ह्रीं विभूषणायै नमः। ॐ ह्रीं शीलायै नमः। ॐ ह्रीं पदाराध्यायै नमः। ॐ ह्रीं गर्भायै नमः। ॐ ह्रीं पदाभिधायै नमः। ॐ ह्रींकारवाच्यायै नमः। ॐ ह्रींकारपूज्यायै नमः। ॐ ह्रींकारपीठिकायै नमः। ॐ ह्रींकारवेद्यायै नमः। ॐ ह्रींकारचिन्त्यायै नमः। ॐ ह्रीं नमः। ॐ ह्रीं शरीरिण्यै नमः। ॐ हकाररूपायै नमः। ॐ हलधृत्पूजितायै नमः। ॐ हरिणेक्षणायै नमः। ॐ हरप्रियायै नमः। ॐ हराराध्यायै नमः। ॐ हरिब्रह्मेन्द्रवन्दितायै नमः। ॐ हयारूढासेविताङ्घ्रे नमः। ॐ हयमेधसमर्चितायै नमः। ॐ हर्यक्षवाहनायै नमः। ॐ हंसवाहनायै नमः। ॐ हददानवायै नमः। ॐ हत्यादिपापशमन्यै नमः। ॐ हरिदश्वादिसेवितायै नमः। ॐ हस्तिकुम्भोत्तुङ्गकुचायै नमः। ॐ हस्तिकृत्तिप्रियाङ्गनायै नमः। ॐ हरिद्राकुङ्कुमादिग्धायै नमः।
ॐ हर्यश्यादमरार्चितायै नमः। ॐ हरिकेशसख्यै नमः। ॐ हादिविद्यायै नमः। ॐ हालामदोल्लासायै नमः। ॐ सकाररूपायै नमः। ॐ सर्वज्ञायै नमः। ॐ सर्वेश्यै नमः। ॐ सर्वमङ्गलायै नमः। ॐ सर्वकर्त्रे नमः। ॐ सर्वभर्त्रे नमः। ॐ सर्वहन्त्रे नमः। ॐ सनातनायै नमः। ॐ सर्वानवद्यायै नमः। ॐ सर्वाङ्गसुन्दर्यै नमः। ॐ सर्वसाक्षिण्यै नमः। ॐ सर्वात्मिकायै नमः। ॐ सर्वसौख्यदात्रे नमः। ॐ सर्वविमोहिन्यै नमः। ॐ सर्वाधारायै नमः। ॐ सर्वगतायै नमः। ॐ सर्वविगुणवर्जितायै नमः। ॐ सर्वारुणायै नमः। ॐ सर्वमात्रे नमः। ॐ सर्वभूषणभूषितायै नमः। ॐ ककारार्थायै नमः। ॐ कालहन्द्रे नमः। ॐ कामेश्यै नमः। ॐ कामिदार्थदायै नमः। ॐ कामसञ्जीवन्यै नमः। ॐ कल्यायै नमः। ॐ कठिनस्तनमण्डलायै नमः। ॐ करभोरवे नमः। ॐ कलानादमुख्यै नमः। ॐ कजजिदाम्बुदायै नमः। ॐ कडाक्षस्यन्दिकरुणायै नमः। ॐ कपाली प्राणनायिकायै नमः। ॐ कारुण्यविग्रहायै नमः। ॐ कान्तायै नमः। ॐ कान्तिभूतजपावल्यै नमः। ॐ कलालापायै नमः। ॐ कम्बुकण्ठे नमः। ॐ करनिर्जितपल्लवायै नमः। ॐ कल्पवल्ली समभुजायै नमः। ॐ कस्तूरीतिलकाञ्चितायै नमः। ॐ हकारार्थायै नमः। ॐ हंसगत्यै नमः। ॐ हाडगाभरणोज्ज्वलायै नमः। ॐ हाराहारिकुजाभोगायै नमः। ॐ हागिन्यै नमः। ॐ हल्यवर्जितायै नमः। ॐ हरिलब्धिसमाराध्यायै नमः। ॐ हडाल्कारहतासुरायै नमः। ॐ हर्षप्रदायै नमः। ॐ हविर्भोक्त्रे नमः। ॐ हार्दसन्दमसापहायै नमः। ॐ हल्लीसलास्यसन्तुष्टायै नमः। ॐ हंसमन्द्रार्थरूपिण्यै नमः। ॐ हानोपदानविनिर्मुक्तायै नमः। ॐ हर्षिण्यै नमः। ॐ हरिसोदर्यै नमः। ॐ हाहाहूहू मुखस्तुत्यायै नमः। ॐ हानिवृत्तिविवर्जितायै नमः। ॐ हय्यङ्गवीनहृदयायै नमः। ॐ हरिगोपारुणांशिकायै नमः। ॐ लकाराख्यायै नमः। ॐ लतापूज्यायै नमः। ॐ लयस्त्युद्युद्भवेश्वर्यै नमः। ॐ लास्यदर्शनसन्तुष्टायै नमः। ॐ लाभालाभविवर्जितायै नमः। ॐ लख्येतराज्यायै नमः। ॐ लावण्यशालिन्यै नमः। ॐ लघुसिद्धिदायै नमः। ॐ लाक्षारससवर्णाभायै नमः। ॐ लक्ष्मणाग्रजपूजितायै नमः। ॐ लभ्येतरायै नमः। ॐ लब्धभक्तिसुलभायै नमः। ॐ लाङ्गलायुधायै नमः। ॐ लग्नचामरहस्तश्रीशारदापरिवीचितायै नमः। ॐ लज्जापदसमाराध्यायै नमः। ॐ लम्बडायै नमः। ॐ लघुलेश्वर्यै नमः। ॐ लब्धमानायै नमः। ॐ लब्धरसायै नमः। ॐ लब्धसम्पत्समुन्नत्यै नमः। ॐ ह्रीङ्कारण्यै नमः। ॐ ह्रीङ्काराद्यायै नमः। ॐ ह्रीमध्यायै नमः। ॐ ह्रीं शिखामणये नमः। ॐ ह्रीङ्कारकुण्डाग्निशिखायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारशशिचन्द्रिकायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारभास्कररुचये नमः। ॐ ह्रीङ्काराम्भोदचञ्चलायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारकन्दाङ्कुरिकायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारैकपरायणायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारदीर्घिकाहंस्यै नमः।
ॐ ह्रीङ्कारोद्यानकेकिन्यै नमः। ॐ ह्रीङ्कारारण्यहरिण्यै नमः। ॐ ह्रीङ्कारालवालवल्यै नमः। ॐ ह्रीङ्कारपञ्जरशुक्यै नमः। ॐ ह्रीङ्काराङ्गणदीपिकायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारकन्दरासिंह्यै नमः। ॐ ह्रीङ्काराम्भोजभृङ्गिकायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारसुमनोमाध्यै नमः। ॐ ह्रीङ्कारतरुमञ्जर्यै नमः। ॐ सकाराख्यायै नमः। ॐ समरसायै नमः। ॐ सकलागमसंस्तुतायै नमः। ॐ सर्ववेदान्ततात्पर्यभूम्यै नमः। ॐ सदसदाश्रयायै नमः। ॐ सकलायै नमः। ॐ सच्चिदानन्दायै नमः। ॐ साध्यायै नमः। ॐ सद्गतिदायिन्यै नमः। ॐ सनगादिमुनिध्येयायै नमः। ॐ सदाशिवकुटुम्बिन्यै नमः। ॐ सकलाधिष्ठानरूपायै नमः। ॐ सत्यरूपायै नमः। ॐ समाकृतये नमः। ॐ सर्वप्रपञ्चनिर्मात्रे नमः। ॐ समानाधिकवर्जितायै नमः। ॐ सर्वोत्तुङ्गायै नमः। ॐ सङ्गहीनायै नमः। ॐ सगुणायै नमः। ॐ सकलेष्टदायै नमः। ॐ ककारिण्यै नमः। ॐ काव्यलोलायै नमः। ॐ कामेश्वरमनोहरायै नमः। कामेश्वरप्राणनाट्यै नमः। ॐ कामेश्वरोत्सङ्गवासिन्यै नमः। ॐ कामेश्वरालिङ्गिताङ्गे नमः। ॐ कामेश्वरसुखप्रदायै नमः। ॐ कामेश्वरप्रणयिन्यै नमः। ॐ कामेश्वरविलासिन्यै नमः। ॐ कामेश्वरतपस्सिद्ध्यै नमः। ॐ कामेश्वरमनप्रियायै नमः। ॐ कामेश्वरप्राणनाथायै नमः। ॐ कामेश्वरविमोहिन्यै नमः। ॐ कामेश्वरब्रह्मविद्यायै नमः। ॐ कामेश्वरगृहेश्वर्यै नमः। ॐ कामेश्वराह्लादकर्यै नमः। ॐ कामेश्वरमहेश्वर्यै नमः। ॐ कामेश्वर्यै नमः। ॐ कामकोटिनिलयायै नमः। ॐ कांक्षितार्थदायै नमः। ॐ लकारिण्यै नमः। ॐ लब्धरूपायै नमः। ॐ लब्धत्यै नमः। ॐ लब्धवाञ्छितायै नमः। ॐ लब्धपापमनोदूरायै नमः। ॐ लब्धाहङ्कारदुर्गमायै नमः। ॐ लब्धशक्त्यै नमः। ॐ लब्धदेहायै नमः। ॐ लब्धैश्वर्यसमुन्नत्यै नमः। ॐ लब्धवृत्त्यै नमः। ॐ लब्धलीलायै नमः। ॐ लब्धयौवनशालिन्यै नमः। ॐ लब्धातिशयसर्वाङ्गसौन्दर्यायै नमः। ॐ लब्धविप्रमायै नमः। ॐ लब्धरागायै नमः। ॐ लब्धपदये नमः। ॐ लब्धनानागमस्थित्यै नमः। ॐ लब्धभोगायै नमः। ॐ लब्धसुखायै नमः। ॐ लब्धहर्षाभिपूरितायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारमूर्त्यै नमः। ॐ ह्रीङ्कारसौधशृङ्गकपोतिकायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारदुग्धाप्तिसुधायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारकमलेन्दिरायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारमणिदीपार्चिषे नमः। ॐ ह्रीङ्कारतरुशारिकायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारपेडगमणये नमः। ॐ ह्रीङ्कारदर्शबिम्बितायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारकोशाशिलदायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारस्थाननर्तक्यै नमः। ॐ ह्रीङ्कारशुक्तिकामुक्तामणये नमः। ॐ ह्रीङ्कारबोधितायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारामयसौवर्णस्तम्भविद्रुमपुत्रिकायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारवेदोपनिषदे नमः। ॐ ह्रीङ्काराध्वरदक्षिणायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारनन्दनारामनवकल्पकवल्लर्यै नमः।
ॐ ह्रीङ्कारहिमवल्गङ्गायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारार्णवकौस्तुभायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारमन्त्रसर्वस्वायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारसौख्यदायै नमः। ॐ पराशक्त्यै नमः। ॐ पराशक्त्यै नमः। ॐ पराशक्त्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ जिष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ वषट्काराय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ देवदेवाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ वृषाकपये नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ दामोदराय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। दीनबन्धवे नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। आदिदेवाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ अधिदेस्तुताय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। पुण्डरीकाक्षाय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। पुण्डरीकाय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। परानन्ताय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। परमात्मने नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। परात्पराय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। परशुधारिणे नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। विश्वात्मने नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। कृष्णाय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। कलिमलापहारिणे नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। कौस्तुभोद्भासितोर्स्काय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। नराय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। नारायणाय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। हरये नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। हराय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। हरप्रियाय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। स्वामिने नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। वैकुण्ठाय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। विश्वदोमुखाय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। ऋषिकेशाय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। अप्रमेयात्मने नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। वराहाय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। धरणीधराय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। वामनाय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। वेदवक्त्राय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। वासुदेवाय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। सनातनाय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। रामाय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। विरामाय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। विरजाय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। रावणारये नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। रमापतये नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। वैकुण्ठवासिने नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। वसुमते नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। धनदाय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। धरणीधराय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। धर्मेशाय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। धरणीनाथाय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। ध्येयाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ धर्मभृदाम्बराय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। सहस्रशीर्षाय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। पुरुषाय नमः। ॐ विष्णवे ॐ नमः। सहस्राक्षाय नमः। ॐ विष्णवे
नमः सहस्रपाते नमः ॐ विष्णवे नमः सर्वगाय नमः ॐ विष्णवे नमः सर्वविदे नमः ॐ विष्णवे नमः सर्वाय नमः ॐ विष्णवे नमः शरण्याय नमः ॐ विष्णवे नमः साधुवल्लभाय नमः ॐ विष्णवे नमः कौसल्यानन्तनाय नमः ॐ विष्णवे नमः श्रीमते नमः ॐ विष्णवे नमः राक्षसकुलनाशकाय नमः ॐ विष्णवे नमः जगत्कर्ताय नमः ॐ विष्णवे नमः जगद्धर्ताय नमः ॐ विष्णवे नमः जगज्जेताय नमः ॐ विष्णवे नमः जनार्तिहराय नमः ॐ विष्णवे नमः जानकीवल्लभाय नमः ॐ विष्णवे नमः देवाय नमः ॐ विष्णवे नमः जयरूपाय नमः ॐ विष्णवे नमः जलेश्वराय नमः ॐ विष्णवे नमः क्षीराब्धिवासिने नमः ॐ विष्णवे नमः क्षीराब्धितनया वल्लभाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ शेषशायिने नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ पन्नगाशिवाहनाय नमः ॐ विष्णवे ॐ पन्नगारिवाहनाय नमः ॐ विष्णवे ॐ इष्टरश्रवसे नमः ॐ विष्णवे ॐ माधवाय नमः ॐ विष्णवे ॐ मथुरानाथाय नमः ॐ विष्णवे ॐ मुकुन्दाय नमः ॐ विष्णवे ॐ मोहनाशनाय नमः ॐ विष्णवे ॐ दैत्यारिणे नमः ॐ विष्णवे ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ॐ विष्णवे ॐ अच्युताय नमः ॐ विष्णवे ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ विष्णवे ॐ सोमसूर्याग्निनयनाय नमः ॐ विष्णवे ॐ नृसिंहाय नमः ॐ विष्णवे ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ विष्णवे ॐ नित्याय नमः ॐ विष्णवे ॐ निरामयाय नमः ॐ विष्णवे ॐ शुद्धाय नमः ॐ विष्णवे ॐ वरदेवाय नमः ॐ विष्णवे ॐ जगत्प्रभवे नमः ॐ विष्णवे ॐ हयग्रीवाय नमः ॐ विष्णवे ॐ जितरिपवे नमः ॐ विष्णवे ॐ उपेन्द्राय नमः ॐ विष्णवे ॐ रुक्मिणीपतये नमः ॐ विष्णवे ॐ सर्वदेवमयाय नमः ॐ विष्णवे ॐ श्रीशाय नमः ॐ विष्णवे ॐ सर्वाधाराय नमः ॐ विष्णवे ॐ सनातनाय नमः ॐ विष्णवे ॐ सौम्याय नमः ॐ विष्णवे ॐ सौम्यप्रदाय नमः ॐ विष्णवे ॐ सृष्टे नमः ॐ विष्णवे ॐ विक्षुक्सेनाय नमः ॐ विष्णवे ॐ जनार्दनाय नमः ॐ विष्णवे ॐ यशोतानृतनयाय नमः ॐ विष्णवे ॐ योगिने नमः ॐ विष्णवे ॐ योगशास्त्रपरायणाय नमः ॐ विष्णवे ॐ रुद्रात्मकाय नमः ॐ विष्णवे ॐ रुद्रमूर्तये नमः ॐ विष्णवे ॐ राघवाय नमः ॐ विष्णवे ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ विष्णवे ॐ नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ विष्णवे ॐ नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ विष्णवे ॐ अमृतेश्वर्यै नमः ॐ अमृतेश्वर्यै नमः ॐ अमृतेश्वर्यै नमः ॐ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं लक्ष्मीनारायण यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु ते यदक्षरपरिभ्रष्टं मात्राहीनं यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी अमृतेश्वरि नमोऽस्तु ते ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु शुभं भूयात् प्रसन्नाख्यमिदम् लमाङ्कल्ये
शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते अमृतेश्वर्ये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः कर्पूर दीप ज्योतिः Om Amriteshwari Namaha. Good morning to everyone. We have gathered here today to celebrate the Kārtikā Nakshatra, which is Amma's birth star. This nakshatra is ruled by the sun, which is the source of illumination and which is associated with qualities of leadership. The presiding deity of the Kārtikā Nakshatra is Agni, the fire god, which represents the power of purification and transformation. Kārtika is also associated with Lord Kārtikeya, otherwise known as Subramanya or Muruga, and he is the warrior god. Hence, this birth star has the energy of a protective, even martial force. People born under this birth star are often very strong-willed. All of this describes Amma. She is undoubtedly a spiritual leader. As a guru to millions of people, she is their guiding light and hence the sun in their lives. The guru purifies. In that sense, Amma is also like fire or Agni. Last but not least, Amma's devotees consider hers a protective force in their lives. Many of us also know that she's not someone to be trifled with. There are times when Amma unmistakably exudes that don't mess with me kind of vibe. To use her own word, she's a rowdy. We have all met people who are brash and aggressive. Some of them display that aggression on the outside. Some of us hide it on the inside. It is that part of our personality that will not kowtow to reason. If we examine the history of spirituality, we will see that the greatest spiritual masters, whether Rama, Krishna or Amma, possessed a spiritual might that enabled them to humble the proud. Once during a bhajan recording, we practiced a song with a very beautiful tune. It was simple and yet catchy, and the singer sang it beautifully. Most of us loved it from the word go. At the end of the practice, Amma smiled at the singer. We all thought Amma was pleased with that song, and she was, but much to everyone's surprise, Amma then started singing a song while beaming at the singer. This was not a devotional song, but an old film song. She sang the whole song without missing a beat. Amma even seemed to know the words of the old film song. She did not have to spell out why she was doing that. It was Amma's way of showing us that she knew where this tune had come from. And so the composer's face turned completely red. On another occasion, while practicing a song, Amma casually mentioned that the words were written by a yantra manushyan, which literally means robot. This is the term that Amma uses for AI, or artificial intelligence. She then set the song aside without recording it. The Divine Mother is described as Sarvayudhadhara,
which means one who wields all kinds of weapons. Perhaps the most powerful weapon is omniscience. Only a spiritual master has access to that weapon. This weapon kills the ego, which tries to pass off as talented or virtuosic. Amma is not interested in brilliance. She is moved by sincerity and honesty. The root of Kritika, which is a Sanskrit form of Kārtikā, is Krit, which means to cut. When we celebrate Amma's birth star, let's remember that we are celebrating Amma's ability to cut us all down to size. The truest celebration of the Kārtikā Nakshatra would be in always remaining humble. It also happens to be Akshaya Tritiya. Akshaya means imperishable. Tritiya refers to the third day of the lunar fortnight. It is believed that any good action done on this day will draw forth an abundance of divine grace. The repercussions of any action done on this day will have a ripple effect that will continue for a very long time. That's why many people buy gold on Akshaya Tritiya. Gold represents prosperity. People buy gold on this day in the hope that prosperity will flow into their lives for a long time. There are quite a few stories associated with Akshaya Tritiya. One of them, which most of you probably know, is about Sudama. Sudama was Lord Krishna's childhood friend. They had both studied under the same guru, Sandipini. Sudama's story is a case of how even the smallest offering made to God can become inexhaustible or akshaya. Sudama was a poor man. Years after he and Krishna had parted ways, Sudama went to Dwaraka to see Krishna simply out of love. Before he left home, his wife prepared a humble gift to be passed to Krishna, a small bundle of flattened rice. Well, that was all they could afford. When Sudama went to see Krishna, he was overwhelmed by the opulence of the kingdom. But what moved him even more was the royal treatment that Lord Krishna meted out to him. Sudama was a poor man, someone of no particular social significance, and yet Krishna received him with immense love and reverence. He seated Sudama on the throne, washed his feet, and embraced him. After reminiscing about their old days together, Krishna asked Sudama about the small bundle that he was carrying. Sudama was so embarrassed by the smallness and simplicity of his gift that he tried to hide it. But Krishna playfully snatched the bundle from him, opened it, and started eating the flattened rice as if it were the most tasty thing he had ever eaten. Clearly, it was not the rice, but the love behind that rice that the Lord relished. After that, Sudama left quietly. He never asked or even thought to ask Krishna for any help out from his straitened circumstances. But when he returned home, he saw that his hut had become a beautiful palace and that his family had been elevated to great prosperity. Krishna is also known as Damodara. The word Daman means rope. Krishna had allowed himself to be tied up by Yashoda because of her love for him. Love is what binds. When we tie someone up, we also restrict that person's movements. Dhamma means self-restraint. Sudama was a man of tremendous self-restraint, and that's why he was the recipient of such abundant grace. This story reflects the essence of Akshaya Tritiya. Even the smallest offering made with pure love and sincerity draws abundant grace, infinite grace. Sudama was also known as Kuchela. Amma often says that only a Kuchela can become a Kubera, who is the god of wealth. Unless we are humble, we will not receive grace. The story of Sudama is also the story of windfalls, an unexpected or sudden gain of or stroke of good luck. Such stories often capture public imagination.
When we read about how someone won the jackpot or the multi-million-dollar first prize in a lottery, we wonder what it must feel like to get so much of cash. Do people win lotteries because they bought the ticket on Akshaya Tritiya? I doubt it. If Akshaya Tritiya were a sure bet for windfalls, then everyone who buys gold on that day would become millionaires overnight. According to some estimates, Indians from India spend about 14,000 crore rupees, which is about 1.9 billion Singapore dollars on average on this one day alone. But the people who gain from this are mainly the gold and silver merchants, the sellers and not the buyers. Why do some people become suddenly rich or wealthy? The only explanation is karma. The people who receive a lot must have given a lot in the past, either in this life or in some past life. Good begets good. Akshaya Tritiya is an annual reminder, if you like, of this fundamental principle behind the law of karma. We reap what we sow. If we want blessings from God, we must do good to other people. We call what happened to Sudama a miracle, but it was only the fruition of his good deeds. The blessings that Sudama received on Akshaya Tritiya also marks new and auspicious beginnings, and this is also what we are celebrating today. A few days ago, the sun moved into Aries, otherwise known as Meda or Mesha, which is the first zodiac sign in Vedic astrology. Aries represents initiative and new beginnings. In astrology, when the sun is in Aries, it's considered to be exalted. This does not mean that it's especially hot on that day, but that person in whose horoscope the sun is in Aries or the sun is exalted will express vitality and drive, natural leadership qualities, a strong sense of initiative, as well as courage and independence. These are the very qualities that we need to succeed in any endeavor. These are the qualities that make any beginning auspicious. And that's why this astrological transit is considered highly auspicious. In many parts of India, the transit of the sun into Aries is considered the first day of the new year and not January 1st. In Kerala, it's called Vishu. In Tamil Nadu, it's called Puttanda. And in West Bengal, Pohela Boishak. Yes, thank you. But we now know from having examined Akshaya Tritiya that there is nothing intrinsically sacrosanct about any day in the year. As Amma says, the new year could just represent a change in the number. If we want it to mean something more, if we want festivals like those associated with the Kārtikā birth star, Akshaya Tritiya or New Year to resonate with meaning and change for the better, we must usher in auspiciousness and prosperity in our lives through good actions. It has been said, luck is nothing but a lot of preparation meeting the moment of opportunity. We must be proactive. We must take the initiative. We must play our part in creating a bright future for ourselves through good deeds and kind words. Then good luck will come looking for us wherever we might be. Among people in Kerala or from Kerala, there is a tradition of celebrating Vishu with the Vishu Kani. It refers to what we first see on the morning when we wake up. To ensure that what we see is auspicious, usually the mums in the house will decorate the altar and place auspicious items on the altar. Apart from the image of God, there are rice grains, which represents nourishment or sustenance. There are fruits, which symbolize fertility, growth, and the hope that the fruits of our karma will be sweet. There will be some gold, which signifies wealth and prosperity. The mirror that's placed there denotes self-awareness. The lamp represents the light of knowledge that dispels the darkness of ignorance. Together, the Vishukani represents a balanced life, which means material well-being, meaningful action, self-understanding, and spiritual clarity. It means love and light.
Among Tamilians, it's customary to prepare a special New Year meal that is based on Aru Suve, which means 6 tastes. The meal contains different items that are sweet, sour, bitter, salty, pungent, and astringent. This is also symbolic. It means that life will present us with a variety of experiences. We tend to want only the sweet. But this special Arusuve meal is a reminder that we should cultivate an acceptance of all that comes our way with equanimity. These varied experiences will shape us and help us gain inner maturity. Some people eat neem leaves during Puttanda or the New Year. These leaves are very bitter, but they offer a whole host of health benefits. Neem leaves lower blood glucose levels. They are a natural blood purifier. They stimulate digestive enzymes. They reduce stomach acidity, and so on and so forth. During the Pongal festival, which comes at the end of the Indian calendar year, it's customary to chew sugar cane, which is sweet. There is also a dish called the Sakkare Pongal, which is also a sweet dish. And so there is a philosophical teaching behind these practices. If we want to enjoy sweetness in life, we need to learn some bitter lessons first. Later, as we gain more maturity, we will learn to regard every experience as a spiritual teacher. To sum up, Vishu teaches us to see rightly. The Tamil Puttanda teaches us to accept life fully. Akshaya Tritiya teaches us to offer purely. And the Kārtikā Nakshatra reminds us that to do so, we must first subject ourselves to the fire of purification. For us, that fire of purification is Amma. We can purify ourselves by doing our sadhana or spiritual practices faithfully and by practicing her teachings daily. Subjecting ourselves to that purificatory fire means choosing dharma over adharma, love over hatred and fear, kindness and compassion over indifference. We do not seem to be living in very auspicious times now. If we gaze at the horizon, we see strife and uncertainty. We are not to close our eyes to it, but this bleak reality should make us commit ourselves ever more resolutely to the spiritual life. It is our only saving grace now. Outer auspiciousness is possible only when we are auspicious within. Recently, I heard a talk in which the speaker described the past as a graveyard of memories, yet many of us live in this mental graveyard, ignoring the potential of the present moment, which is like an open ground. It's up to us to make use of this open ground that we have been gifted for free. If we plant the seeds of goodness and water it with devotion, an auspicious tree of life will sprout from this soil of love. As Amma says, good deeds are its leaves, its flowers are words of compassion, and peace is the fruit. Amma ends with this prayer. May the world grow and develop into a family united in love. May we all usher in a world of peace and tranquility. Thank you. I've been asked to make a few announcements. So as you know, we have 2 more things to do. We have to sing songs, and then there's the Arati, and then we'll have the Sadhya or the lunch that we're all waiting for. Because there are quite a lot of us, we ask you to be patient and to be and to basically bear with us. We will be serving lunch in batches. So some people will be in batch 1. People in batch 1 will be the elderly and families with young kids. And then batch 2, third and final batch will be the volunteers. So when you stand up for the Arati, or after the Arati, when you stand up to come and offer your worship at the front, volunteers will stack the chairs. If some of you can help to stack the chairs and keep them by the side, that would be great.
I think somebody will tell you what to do. Just give me a minute. I'm going to look at the announcements. Okay. For those who are serving the food, to all the volunteers, please serve with love. Chant your mantra when you serve the food. Okay, most importantly, if some of you at least can help clean up after the lunch, that would be great. We all hope that you have a very nice lunch and that you really, really enjoy the lunch. But after that, if some of you could remain behind to help clean up and to keep the tables and to wipe the tables and so on, that would be really great. Thank you so much. Namaskar. Happy New Year. देवी 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 अमृतेश्वरी, देवी 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 अमृतेश्वरी, चंडिका देवी चंडमुंडहारिणी, चंडिका देवी चंडमुंडहारिणी, चामुंडेश्वरी अंबिके देवी, चामुंडेश्वरी अंबिके देवी, देवी 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 अमृतेश्वरी, देवी 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 अमृतेश्वरी, संसार सागरं तरणं चेयुवान्, संसार सागरं तरणं चेयुवान्, संसार सागरं तरणं चेयुवान्, संसार सागरं तरणं चेयुवान्, नेराय मार्गं काटणे देवी, नेराय मार्गं काटणे देवी, नेराय मार्गं काटणे देवी, नेराय मार्गं काटणे
काटणे देवी 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 अमृतेश्वरी देवी 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 अमृतेश्वरी देवी 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 अमृतेश्वरी देवी 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 अमृतेश्वरी चंडिका देवी चंडमुंडहारिणी चंडिका देवी चंडमुंडहारिणी चामुंडेश्वरी अंबिके देवी चामुंडेश्वरी अंबिके देवी संसार सागरं तरणं चेयुवान् संसार सागरं तरणं चेयुवान् निराय मार्गं काटणे देवी निराय मार्गं काटणे देवी 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 अमृतेश्वरी जय जय गणनायका जय जय विघ्नविनाशका जय जय गणनायका जय विघ्नविनाशका जय जय गणनायका जय जय विघ्नविनाशका जय जय गणनायका जय विघ्नविनाशका जय शुभ मंगलदायका विद्याबुद्धि प्रदायका शुभमङ्गलदायका विद्याबुद्धिप्रदायका जय शुभ मंगलदायका विद्याबुद्धि प्रदायका शुभमङ्गलदायका विद्याबुद्धिप्रदायका गजवदना गौरीनन्दन गजवदना गौरीनन्दन गजवदना गौरीनन्दन गजवदना गौरीनन्दन गंगाधर शिव शम्भो नन्दन गंगाधर शिव शम्भो नन्दन गंगाधर शिव शम्भो नन्दन गंगाधर शिव शम्भो नन्दन जय 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 गणनायका जय जय विघ्नविनाशका जय जय गणनायका जय विघ्नविनाशका जय शुभ मंगलदायका विद्याबुद्धि प्रदायका शुभमङ्गलदायका विद्याबुद्धिप्रदायका गजवदना गौरीनन्दन गजवदना गौरीनन्दन गजवदना गौरीनन्दन गजवदना गौरीनन्दन गंगाधर शिव शम्भो नन्दन गंगाधर शिव शम्भो नन्दन गंगाधर शिव शम्भो नन्दन गंगाधर शिव शम्भो नन्दन जय जय गणनायका जय जय विघ्नविनाशका
भजोरी भजो कृष्ण हरे राम 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 गोविंद गोपाल 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 कृष्ण हरे राम माधव मोहन 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 कृष्ण हरे राम भजोरी भजो कृष्ण हरे राम भजोरी भजो कृष्ण हरे राम हे मधुसूदन भव भय भंजन 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 हरे प्रेम मंत्र बोलो कृष्ण हरे राम 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 गोविंद गोपाल 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 कृष्ण हरे राम माधव मोहन 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 कृष्ण हरे राम भजोरी भजो कृष्ण हरे राम भजोरे भजो कृष्ण हरे राम भजोरी भजो कृष्ण हरे राम भजोरे भजो कृष्ण हरे राम गोविंद गोपाल 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 कृष्ण हरे राम माधव मोहन 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 कृष्ण हरे राम भजोरी भजो कृष्ण हरे राम भजोरे भजो कृष्ण हरे राम हे मधुसूदन भव भय भंजन 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 हरे प्रेम मंत्र बोलो कृष्ण हरे राम 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 गोविंद गोपाल 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 कृष्ण हरे राम माधव मोहन 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 कृष्ण हरे राम भजोरी भजो कृष्ण हरे राम
चन्द्रकलाधर भुवनेश शम्भो शङ्कर साम्ब सदा शिव गौरी मनोहर परमेश मृत्युञ्जय वर पशुपतिनाथ चन्द्रकलाधर भुवनेश शम्भो शङ्कर साम्ब सदा शिव गौरी मनोहर परमेश मृत्युञ्जय हर पशुपतिनाथ चन्द्रकलाधर भुवनेश शम्भो शङ्कर साम्ब सदा शिव गौरी मनोहर परमेश मृत्युञ्जय हर पशुपतिनाथ चन्द्रकलाधर भुवनेश हर हर ॐ नमः शिवाय भव हर ॐ नमः शिवाय हर हर ॐ नमः शिवाय भव हर ॐ नमः शिवाय हर हर ॐ नमः शिवाय भव हर ॐ नमः शिवाय हर हर ॐ नमः शिवाय भव हर ॐ नमः शिवाय हर हर ॐ नमः शिवाय भव हर ॐ नमः शिवाय हर हर ॐ नमः शिवाय भव हर ॐ नमः शिवाय हर हर ॐ नमः शिवाय भव हर ॐ नमः शिवाय हर हर ॐ नमः शिवाय भव हर ॐ नमः शिवाय त्रिनेत्रधारी त्रिशूलधारी त्रिलोकपालक त्रिपुरेश त्रिनेत्रधारी त्रिशूलधारी त्रिलोकपालक त्रिपुरेश पार्वतीनायक गङ्गाजटाधर पतितोद्धारक पालय माम् पार्वतीनायक रङ्गजटाधर पतितोद्धारक पालय माम् हर हर ॐ नमः शिवाय भव हर ॐ नमः शिवाय हर हर ॐ नमः शिवाय भव हर ॐ नमः शिवाय हर हर ॐ नमः शिवाय भव हर ॐ नमः शिवाय हर हर ॐ नमः शिवाय भव हर ॐ नमः शिवाय श्रीकण्ठा जय शितिकण्ठा जय शान्तस्वरूप श्रितवन्द्या श्रीकण्ठा जय श्रीकण्ठा जय शान्तस्वरूपा श्रीकवन्द्या मोक्षप्रदायक मङ्गलरूप चिन्मयरूप नटराज मोक्षप्रदायक मङ्गलरूपा चिन्मयरूपा नटराजा हर हर ॐ नमः शिवाय भव हर ॐ नमः शिवाय हर हर ॐ नमः शिवाय भव हर ॐ नमः शिवाय हर हर ॐ नमः शिवाय भव हर ॐ नमः शिवाय हर हर ॐ नमः शिवाय भव हर ॐ नमः शिवाय हर हर ॐ नमः शिवाय भव हर ॐ नमः शिवाय हर हर ॐ नमः शिवाय भव हर ॐ नमः शिवाय हर हर ॐ नमः शिवाय भव हर ॐ नमः शिवाय हर हर ॐ नमः शिवाय भव हर ॐ नमः शिवाय हर हर ॐ नमः शिवाय भव हर ॐ नमः शिवाय हर हर ॐ नमः शिवाय भव हर ॐ नमः शिवाय हर हर ॐ नमः शिवाय भव हर ॐ नमः शिवाय हर हर ॐ नमः शिवाय भव हर ॐ नमः शिवाय
काली महेश्वरी पार्वती शंकरी शरणं शरणं शरणमम्मा महेश्वरी पार्वती शंकरी शरणं शरणं शरणमम्मा काली महेश्वरी पार्वती शंकरी शरणं शरणं शरणमम्मा महेश्वरी पार्वती शंकरी शरणं शरणं शरणमम्मा 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 दुःखविनाशिनि दुर्गा जय जय दुःखविनाशिनी दुर्गा जय जय दुःखविनाशिनि दुर्गा जय जय दुःखविनाशिनी दुर्गा जय जय कालविनाशिनि काली जय जय कालविनाशिनी काली जय जय कालविनाशिनि काली जय जय कालविनाशिनी काली जय जय उमारमा ब्रह्माणि जय जय उमारमा ब्रह्माणि जय जय उमारमा ब्रह्माणि जय जय उमारमा ब्रह्माणि जय जय राधा रुक्मिणी सीता जय जय राधा रूपिणी सीता जय जय राधा रुक्मिणी सीता जय जय राधा रूपिणी सीता जय जय राधा रुक्मिणी सीता जय जय राधा रूपिणी सीता जय जय राधा रुक्मिणी सीता जय राधा रूपिणी सीता जय जय काली महेश्वरी पार्वती शंकरी शरणं शरणं शरणमम्मा महेश्वरी पार्वती शंकर शरणं शरणं शरणमम्मा 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 दुःखविनाशिनि दुर्गा जय जय दुःखविनाशिनी दुर्गा जय जय कालविनाशिनि काली जय जय कालविनाशिनी काली जय जय उमारमा ब्रह्माणि जय जय उमारमा ब्रह्माणि जय जय राधा रुक्मिणी सीता जय जय राधा रूपिणी सीता जय जय राधा रुक्मिणी सीता जय जय राधा रूपिणी सीता जय जय राधा रुक्मिणी सीता जय जय राधा रूपिणी सीता जय जय काली महेश्वरी पार्वती शंकरी शरणं शरणं शरणमम्मा
Om Jaya Jaya Jagajanani Vande Amritanandamayi Mangala Arati Mata Bhavani Amritanandamayi Mata Amritanandamayi Jana Mana Nija Sukhadayini Mata Amritanandamayi Mangalakarini Vande Janani Amritanandamayi Mata Amritanandamayi Sakalagama Nigamadishu Charite Amritanandamayi Nikhila Mayahara Janani Vande Amritanandamayi Mata Amritanandamayi Premarasamrita Varshini Mata Amritanandamayi Prema Bhakti Sandayini Mata Amritanandamayi Mata Amritanandamayi Shamadamadaini Manalayankarini Amritanandamayi Satatam Mama Hri Vasatam Devi Amritanandamayi Mata Amritanandamayi Pakito Dhara Nirantara Hridayi Amritanandamayi Paramahamsa Padanilayi Devi Amritanandamayi Mata Amritanandamayi He Janani Jani Marana Nivarini Amritanandamayi He Shata Jana Paripalini Jayatam Amritanandamayi Mata Amritanandamayi Surajana Pujita Jaya Jagadamba Amritanandamayi Sahaja Samadhi Sudhanyi Devi Amritanandamayi Mata Amritanandamayi Mata Amritanandamayi Mata Amritanandamayi Om Jaya Jaya Jagajanani Vande Amritanandamayi Mangala Arati Mata Bhavani Amritanandamayi Mata Amritanandamayi Mata
जय बोलो सद्गुरु माता अमृतानंदमयी देवी की असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति 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 ओम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। Om Amriteshwari Namaha. The society wishes to thank Shekhar and Chitra family, Siddhartha Leela, Leela Siddhartha, and Chloe Fox UK for sponsoring today's puja. A heartfelt thank you to you, Chloe, from the UK, for so generously co-sponsoring this program. Though you are not physically with us, we hope you are able to join us through the live stream, and we warmly express our deepest gratitude and appreciation to you. Vishuddhainitam is an environmental initiative launched by our beloved Amma. It recontextualizes the traditional Vishuddhainitam, giving money as giving a sapling, thai, to foster love and service for nature. Vishuddhainitam serves as a promise to nature, seed of hope for a better world, linking humanity back to nature. This is a major part of the Amritapuri celebration. We are delighted to share that Lalitha Chechi has graciously volunteered to donate 11 plants and a few packets of kangkong, water spinach, as part of the Vishuddhainitam. It is the good fortune of the Ayuth volunteers present today to receive this Vishuddhainitam from Mother Vamsaji. May we now call out the names of the Ayuth to come forward to receive the Vishuddhainitam from Mother Vamsaji. Bharat, Anusha, Aparna, Aditya and Kiran, Aditya, Saumitra, Tarshan and Tarshini, Vismay and Anupam, Atira and Ashwin, together. Together one. Okay. Saumitra. Is there? Snigdha.
Sniktha Sengupta, Shivani, Achyut, we have also a few packets of the seeds which the little ones can collect. Dev, Balakendra children, if you are there, please come forward. Lesha, Lesha, Chinmayi, the society also wishes to thank the following sponsors. Online sponsors: Radha Potar, Sudeep Dharan, Gayatri Bundu, Anu Marit Pekarinen, Raja Shri Rutenbeck, Alana Quirk, Lama Ruha, Sagar Dharan, Raghunathan G. Pillai, Catherine Sukata Barnik, Claudia Rodriguez Alvis, Kristen Spickman, Doug Olson, Georgia Thiropenis. Anadhanam sponsors: Suresh Menon, Future Book Singapore Private Limited, Kavida Somashegaran, Hemalata Shivakumar, Rupavadi, Sudeep Dharan, Saima Shivan, Kartyayani Rudran, Sudhir Soman, Sandran Raju, and Radha Pudar. Sagar Dharan, Usha Balachandran Nair, Raghunathan G. Pillai, Amma's son, Sher Jesse, Usha Menon, Sabu KV, Anonymous Donor, Meera Arun, Aparna S. Shashi, Prakashan Kani, Anushya Raja, Nandita Das, and Balasubramaniam. Flowers and garland sponsors: Chu Aishan, Siddhartha Leela, Bharat Mani, Saima Shivan, Gurukripa, Lily Nararajan, Sachidanandan, Sher Jesse, Sabu KV, Amritesh Menon, Shubha Kannan K, Yogeshwari, Radha Padar, Vignesh, Laurie Bon, and Geeta Ramesh. Puja item sponsors: Siddhartha Leela, Sher Jesse, Sabu KV, Radha Potar. Donors: Chu Aishan, Alana Quirk, Sarla Nair, Amritesh Menon, Shana Babu, K.A. Sunil Kumar, Radha Potar, Geeta Ramesh, Rajan Menon. Ma Om White Flowers of Peace and Meditation will be conducted by Madhavamsaji on Sunday, 26th of April at 4 p.m. Singapore time. We humbly invite devotees to come forward and offer their loving support by sponsoring our upcoming Sunday satsangs and by contributing to the Annadhanam program. Sadhya. There are two more important points that we need to cover before our grand Sadhya: the significance and etiquette of Sadhya and the seating arrangement. May we call upon Auntie Prasanna and Swapna, Auntie's daughter, who will assist her to share with us more about the significance and the etiquette of the Sadhya. Namah Shivaya. This mic is.
നമശിവായ. 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 നമ്മളെ പ്രെയറെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അല്ലേ, ഇനി നമുക്ക് സദ്യ. സദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ആദ്യം നമുക്ക് വരുന്നത് കേരളമാണ്. നമ്മളെ നാട്ടിലാണ് സദ്യ, മലയാളികൾക്കാണ് സദ്യ. സദ്യ നമുക്ക് ഓണം, വിഷു, പിന്നെ നമ്മളെ കല്യാണങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ വീടുകളിലും സദ്യ ഒരുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സദ്യ വിളമ്പുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇല ഇടുന്നത്, അത് ഇലയിട്ട് ആദ്യം എന്തൊക്കെ വിളമ്പണം, അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ. I'm just going to say a few words of what my mom has just said in beautiful Malayalam. And this is to really whet your appetite before the Sadhya lunch. Sadhya is a grand traditional festive meal. Traditionally, it's a big celebration and a culture and part of being who we are as Malayalis in Kerala. It symbolizes completeness, gratitude, and abundance. And Sadhya is derived from the Sanskrit meaning that which is fulfilled, represents completeness and abundance, both materially and spiritually. And it's traditionally offered to the divine before being consumed. So it's served on a banana leaf. That's a must. So it's not something that we can serve on a plate or a buffet style. It's really banana leaf. And there is certain way to do it. The countless number of times I get scolded from my mom for not doing it properly. And I've learned how to do it. So it's served on leaf, and even how you place the leaf on the table is important. So the next slides will show you the position of the leaf and what goes in, which we are all going to enjoy a little later on. ഇത് നമുക്ക് പ്രായമുള്ളവർക്കെല്ലാം അറിയാം. നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. അടുത്ത വർഷം നിങ്ങളിതൊക്കെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. എന്താ പറയുക, നമ്മളെ ഇലയിടുമ്പം ഇലയുടെ ടോപ്പ് തുമ്പല നമ്മളെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരണം. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഇലയുടെ ഇടേണ്ടത്. So that's the positioning of the leaf. The left where you're seated, the tip is the left. And that's where we will start to serve on the top. നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇടത്ത് വശത്തു നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഉപ്പേരികൾ വയ്ക്കുക, അതായത് ശർക്കര ഉപ്പേരി, ബനാന ചിപ്സ്, ചിലപ്പം മോരുമുളക്, ഇങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ഉപ്പേരി വകകളൊക്കെ ആദ്യം വയ്ക്കും. Now we'll show you some of the photos of what these uperis are. If we can move on. Usually sweetened bananas and banana chips. These are the uperis. And just now we saw the papadam, which will normally come with parippu later as part of the main dish. So this is the positioning. For those of us, all the volunteers serving today, you will be graded on whether you're going to get 10 out of 10 for this. Okay. ആദ്യം ഉപ്പേരി വയ്ക്കണം. ശർക്കര ഉപ്പേരി, ബനാന ചിപ്സ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഞ്ചി, നാരങ്ങ, മാങ്ങ. That will come, and then you have the papadam and banana. Typically, papadam will follow with the parippu. So, പപ്പടം വന്നിട്ട് പരിപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം പപ്പടം വരത്തുള്ളൂ. Okay. So now with the uperis, then comes, it's like what Madhavji said about the senses, and it's really to bring out all the flavors. So we have the sweets. You have to wait because they will serve one round at a time, right? So if you're really hungry, you can start eating the uperis. Then you wait for the pickles. And Mummy, you want to talk? പിക്കിള ഇഞ്ചി കാണും, നാരങ്ങ, മാങ്ങ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മളെ തൊടുകറികൾ വരും. തൊടുകറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പച്ചടി, കിച്ചടി, അങ്ങനെ. So maybe we will show how the achars and the pickles will be placed. So you've got mango, lemon, and inji puli. Then comes the side dishes. Then വന്നിട്ട് തൊടുകറികൾ ആദ്യം പച്ചടി, പിന്നെ കിച്ചടി കാണും, പച്ചടിയും കിച്ചടിയും കാണും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓലൻ വെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളെ തോരൻ. Yes. Now we can have a look at all the photographs. തോരൻ. This is the ഓലൻ. തോരൻ, ഓലൻ, ഇത് പച്ചടി. തോരൻ, ഓലൻ, അവിയൽ, പിന്നെ തീയൽ, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. So avial, then tiyal, and then followed by, you have the eriseri as well. തൊടുകറികളുടെ കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം വരും. തോരൻ, എരിശ്ശേരി, ഓലൻ, അങ്ങനെ എല്ലാം വരും. So you can't have the small leaf, simple one. It really has to be the big leaf. If not, you can't fit it all. ഈ കറികളെല്ലാം വിളമ്പിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചോറിടാവൂ. ആദ്യം empty leafൽ ചോറിടാൻ പാടില്ല. This is an important point. You will not serve rice on an empty leaf. All the side dishes, everything has to be served before you place the rice
ചോറിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇലയുടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുക്കണം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് നമ്മളെ പുറത്തൂടെ വീഴും. അതുകൊണ്ട് ശകലം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചോറിടും. ചോറ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പരിപ്പ് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചോറിന് ഒരു പോർഷൻ മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ പരിപ്പ് ഒഴിച്ച് കഴിക്കാം. അത് പരിപ്പ് തീർന്നതിന് ശേഷം സാമ്പാർ വരുമ്പോൾ അടുത്ത പോർഷൻ സാമ്പാർ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുളിശ്ശേരി. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പായസം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം. So, when the volunteers are serving rice, it's important to lift up the top is already filled with all the dishes, right? So the bottom leaf, you lift it a little so the rice doesn't fall off from the leaf. And then you would typically portion your rice in 3 portions, and then you will start with the parippu. With parippu, sometimes they do serve, mummy. Parippu varambode adinte kuda pappam, neyyum varum. Okay. And this is the parippu. This is parippu. This is the sambar. The second serving will be your sambar. A third one, moru curry, puliseri. Puliseri is like a yogurt curry. Yeah. And then there is രസം ഉണ്ട്. പക്ഷേ രസം വന്നിട്ട് പായസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രസവും പച്ചമോരും ആളുകൾ എടുക്കാറുണ്ട്. So this is the way it's going to be served. The rice, you can actually put it into 3 portions. So please, I hope you all didn't have breakfast. So you can have 3 servings of rice. And then this is the order. Parippu. And followed by sambar. Then puliseri. And then your puliseri. So for volunteers, if they're still eating the rice with the parippu, don't pour the sambar over it. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മടക്കണം മുകളിലോട്ട്. അല്ല, dessert. Dessert first. പായസം. Yeah. So then, of course, what is a sadhya without payasam? And these are the different types. I mean, the different types of payasam. How many payasam? Sometimes നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 4-5 പായസം കാണും. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 പായസം ആയിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Yeah. And this is how you serve the payasam. By then, your leaf should be clean. So children, youth, you have to clean your leaf, and then there should only be the papadam and the bananas. കൊച്ചു മക്കളൊക്കെ ഉള്ളവർ ചോറിൽ കളിക്കരുത്, തിന്നണം, ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി കഴിക്കണം ആഹാരം. Okay. Yeah, so these are the etiquettes. Again, you should, Mummy, you want to talk about, you should wash your hands before you eat and after. Okay, നമ്മളെല്ലാവരും വലത്തേ കൈ കൊണ്ടാണ് കഴിക്കുക. ഓക്കെ, അതെ. ഇല കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇല ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കണം. So we'll eat with right hands. I know for those who are left-handed it might be difficult, but typically this is what we do. We eat with right hand. Children, don't play with your food. Finish it. And after the lunch, it's mandatory that you fold the leaf as a respect that you have had a satisfied meal. Yes, you fold it away from you. Away from you. Yeah. And that's it for etiquette. So this is a beautiful opportunity for us all Amma's children to be here. May Amma's blessings be with us all as we celebrate this special occasion. Namah Shivaya. Okay, Namaskar everyone. Thank you so much, Amma and Auntie, for explaining Sadhya to us. Now, as Madhavamri had stated earlier, we'll be having Sadhya soon right after this. The humble request is everyone, before you head to the altar to pay obeisance, please help to once again push your chairs to the side so it's easier for us to clear. The second thing is everyone who's batch 1, please just make your way to the back of the hall, maybe outside the corridor while we set up. Everyone else, batch 2 and onwards, once you pay obeisance at the altar, please proceed straight up to level 2. That's all. Namaskar. Thank you.